have the honor of moderating this panel for three distinguished gentlemen. So we have Getachew Gide from Tigrai Global Chamber. He is a CPA, he has an MBA, and over 15 years of experience in the financial service industry. He's a business owner of Gidco Financial LLC, which I hope you'll share more about that with everybody. And yes, again, he's the board chairman of Tigrai Global Chamber of Commerce. We have Labello Woldu Haile Selassie, who's a board member of Northbridge Connect. He has a master's in material engineering, a bachelor's in chemical engineering, and he's currently pursuing a master's in data science. So his current career, he's a senior development engineer at Teleflex Inc. We have, as well, we have Sisai Teklu, who, oh, can you hear me? Okay, so he is a chief executive officer or director at AEE Business Consulting and promoting economic empowerment and wealth creation by providing customized business loans. So anybody that has questions about how loans can impact our community, this is a person to talk to. He's also the Director of Entrepreneurial Development Services at Spring Institute for Intercultural Learning and established a microloan provider entity geared to promote business owned by low-income immigrant entrepreneurs. Alrighty, how's everybody doing? Good. Awesome. Is Maui here still? He's outside? Okay, I wanted to say a little thing about Maui. In 2001, he published his first book, and I was in school and I learned about it, and he inspired me to write a book as well. So I was able to get past the rough draft, which he talks about. So I wanted him to hear that, but I'll tell him another time. So we're gonna get into it. We have a few questions. The first question I want to ask, and anybody can answer this question, is what can be done to promote more immigrant Tigrayan-owned businesses? So why don't we start with you, and then we'll work our way this way. Okay. Yeah, thank you. I think I'm going to be speaking in Tigrinya for this moment. Can everybody hear him? Oh, can you hear me? Okay. Hi. በትግርኛ መብዛሕትኡ ክዛረብ እና hopefully ትግርኛ ኩልኩም ሰምዑ ኢልኩም ተስፋ ይገብር ሓድሓድሽ እንግሊዝኛ ሕውስ ተይሉ ገለ እውን ያው ከይድብረኩም ክእል እዩ So, ናይ ተጋሩ ቢዝነስ ፕሮሞት ምግባር እንታይ ክግበር ኣለዎ ልብል ጥያቄ I think መሰረታዊ ጥያቄ እዩ So how do we promote our business owners level ማለት እዩ እቲ ሓደ I think ክንገብሮ ዘለና ኣብ ከምዚ ዓይነት ኢቨንታት for example ናይ ትግራይ ዋዕላ is one example همز عينت platform create لاجورنا community engaged كجبر الله مالتي so هذينو معناتي عاوزوا على سي التفعل business owner تحليهم already register لخون تحليهم عاوزهم سينا كين واقع لنا we need to talk about it همز عينت eventات كل خلوا is one way promote كنجورنا خال مالتي እቲ ኻልኣይ ሃመጌና ናይ ተጋሩ ቢዝነስ ፕሮሞት ምግባር ክንገብር ንኽእል ልብል ነገር I think we have to get like a successful story, you know. So just to give a perspective, for example, I never heard about Maui like until the war started, for example. Recently, he just kind of showed up from nowhere. Probably some people know him before, I didn't. So one way to promote, encourage Tegaru business owners is to actually get a successful story. We have people who started from nothing and became successful. We have to bring them to this kind of stage so that we can learn from them. That's one way. I'm sure there are other successful stories that we don't know somewhere. So, like people like Maul, like Lil, Mike from Dallas, those are the great stories. We should always talk about it in front of our community. That's one way to encourage our people. Another way how we can promote our business owner
Tigrayan business owner is to have kind of media relation. I know we never had a lot of medias, Tagaru-based medias. Fortunately or unfortunately, when the war started, we have some that pops up. One is Tigray Media House, Media, TMH. We have Aximarian Media, and we have several medias just got reinstated into the lives of Tagaro, right? So I think those medias, sometimes we should find a time and space where we can promote our businesses, right? I know we are in a crunch time. We are in a war. We need to talk about our people. We have to talk about the genocide, but we can't live in a war for the rest of our life, right? Some other things needs to be also spoken. One of them is our business owners needs to come to media and be given time and opportunity so they can showcase their businesses, right? So that's another way that we can reach. The other thing how we can promote our Tagaro-owned businesses is actually to use the social media. I think بتكرني كزارة ويلا نيرة يقرتها بتاعي. أنا our media, our social media ون ناي Tagaro businessات هم غير ناينا media سي advertise كنقبر علىنا لول نجار أستمرون كنهو علىنا. I think دياتهم نا خالد تغيرنا بدن بي the business promote كجبري لول إمنت علىني لخالتهم عدلكم. Awesome. Everybody give it up for him. Thank you. Awesome. Would any of you two like to also answer that question? Sure. Okay. Okay. أقدم ياو نت وعلى مدالة كوميتات. Thank you كبلي دلي. Mo anyway, I think ناي تجارو زلوا business سجمات كنفتح تخوينو. I think تناي community نا root cause سجمات بدم بجينا كنفلتو كنخلل لنا مالتي. اسمع عندنا؟ Hello? All right. Okay. Anyway, I think tonight, أجمعنا community na, especially mis business تحيزو كنفتحو تدلينا. I think to community nas بدن بجيرنا كنفلتو يجبأ مالتي. So أنتو مستر ماوي أو قريبو ك زقربلنا خستاي بتعامل inspirational I'm very proud to have that kind of talent and experience within our community. قوينو قنا أنا بخلتها من قد نرأيه هذا تأيو تحدى أبز توليدو أبز عبزلو first generation American كهلو يخليهم majority مسؤولو مالتي خاليها كاب عدو تسديدو نافذ زمزلو. So نايكلتيو background ترينا يو كلتا استفلالي challenge زلو. So كاب عد زمز نافذ كمز خلو تنامج مريا تجمع تايو نايز عد system to culture تجمعنيو قانقوا تجمعنيو and rules regulations زخلو تجمعتنيو مالتي. إننا زي بدن بجينا أدرس تغيرنا يو I think smooth زخونة transition زقبرو لخونة تاتك في التاريخ كاري أبز توليدهم زعابيو خا تايو تعبيز أجميلنا ترينا يو experienced زخونو mentor غيرهم نقدر متخدو مستقالشنا وانت تحيزو بزح أنتو بدكنا ناتزهر زنورة نقرات نيرونا إذا بدن بجينا كن رأي جبنا مالت you know. So overall من البعض زي تفلتونا Chamber of Commerce نايت قارون مجمع رجزي أب United States and Canada تحاورنا حدا چنفر عدالينا لنا مالت. One of the goals this chamber would accomplish is helping out. This أجمعت زي اسمه ذات بمقبار to fear frustration زلوا overcome غيركا قلتيفونا business ذات واللخونة تات مفتار زبليونا. It's not just a single bullet solution economy. There would be like a combination of things we can do
እዚ ጸገም ንምፍታሕ እሞ እዚኣ ክውስኽ ደልየ thank you Awesome. Give it up. Thank you. Sisai, would you also like to answer this question? Or we can go to another question. Okay. Awesome. What do you think is preventing us from building wealth or generational wealth within our community? What challenges are in the way? What can we do as a community to overcome them? قنيلي أنا ون كمسكن دلي نزي وعلى زي زدالو بفلاي دما بتي second generation زبهال زمرح مخانو وعلى زي ون بتعم دسيبل خنياتو بزح هم زي مزمسولو دابتات من أسي نعوتو يبهال جن زقتهم يلن ساتمون تدافعو بدنب أيترئن زي قلنا يوعلو مخانو بتعمي دسيبل بفلاي كعاتهم first generation second generation كوم غيرو كأتو مخالو مالتيو مو انتا يوز حزن نازلو نزبل مالت نمنتا يو نفتي ويلز كريشن مجمرت حدا درق زغونه حقي بايزوي انا حقتات طرح يقرب سكيلز طرح يخزارب مجمرت حدا درق زغونه حق نقبل entrepreneurs او زغونه يكون society less than 5% يوم period ስለዚህ አውዚ መን አተወይ ገለ ፍሊዝ ወለኹ ምን እስራኤል አይነት ወይ ድማ ገለና የዕራብ ዓድታት to proportion ቁርብ ሓፍ ይብሊ 10 ይበጽሕ ማክሲመም ስለዚህ አውዚ መን አተወይ እዚ ብዘረቁ ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ ታይ ማለት እዩ ቁርብ ስትሬች ዘድልዮ ስራሕ እዩ ማለት እዩ ካፍቲ ኖርማል ስራሕ ቁርብ ስትሬች ዘድልዮ እዩ ኢንተርፕረነርሺፕ እንትበሃል ወይ ድማ ኣብ ቢዝነስ ህዝብና كما جريتو نزول مالتي باكراوند حزون كزارب تجارونا حورات منجستات أمريكا ممسا زجمرلو إن جنرال أو كل معرف مقامات كان حدا أو عصرت شعات سبعان شعاتن بناتنا قوات رأي زارب زله سبعان شعاتن أما تمرت بزح تجراوي مزيو شعو بوسنا يملكوا بوليتيكيا أكاديميك بزح زي نورو مالتي زي حدا معرفي كلاي بغلتشح أما تمرت أو كلتي معرفات عوي قطري زلوا تجراوي نا أمريكا زمت بيزنس مخفات تجمره نا 10 9 9 خبابيو أبريتيل يوم بزحتو ولا حزون زلوا بعد على التريوت اللي خات مجمرت زمت بوليتيكنيا بعد على التريوت اللي إتي أو كلتشح جرين كارد حزمت أجن ناب سيلف ساستينينغ زخيديو صلك خم كاتيجوري خطقمتون تلها مالتي anyway افتي بيزنس حزي نحنا disproportionate representation زلوا من community نانبال by the way أو إثيوبيا قطرنا 6% أو business زلنا جن 3% representation يودك سلوز جوري كونن أو درجون كومينير أو جانهون كومينير disproportionately represented in a of the business community 6% against 30% يزلوا fact يزو حدا أو زعدي 10% يزبهال خفتي إثيوبيا يزبهال قدري 10% representation اللي لنا يزبهال قدري يزارب زل قدري نايت سبنا similarly a business wingin 30% يناتنا representation of America قطرنا حدا يكونن by the way networks انتبهال انتلو networks ناي community نسوي representation نا أو زعدون 10 انتلو 30 after business لنا percentage so networks نا net قطرنا زبالوصو እዩ ማለት እዩ networks سؤال كان يحدا كوبانيا يحدا 7 تتر انت اللي خاف تاكس ريتيرن asset plus capital minus liability net worth تقول معناته net worth ناي community جن confidence تعري entrepreneurial skill وسيخكا تزارو concept يو net worth ناي community معناته so ناتنا ناي community net worth كاب قصرنا لعلي طيب زحزنا زلو زول ነገር ግን እንተንርኢ ጽቡቕ ተወሰኑ ሓደ ብዛዕባ ቢዝነስ እንሐስብ
مس عبنا 34 عامات مس حلفنا وزعدهم يكون جنا هاي سكول انتلو قلعو supervised بانك اكاونت انت نخفت صبوق نقلعو انتان هولد غي نخون حدا secure زبهال كريديت كارد انت نقور لهم the first generation for the second generation مالتيو كالي نايوا عليهم حساب نايوا عليهم حساب تبيزنس نايوا عليهم حساب تزخون البيزنس تاع نقولوا synthetic and organic organization نقولوا هاي مالتيو synthetic نعزو داي زي انا عخات خونيا انا خمزي ايله زنقرش زي انا وكاله هو synthetic you تنقر هذا لها he's not taking it باك اب يخبر زلو انت تحسب انت رايك اي انا بوي زيات قبر زلها صبغتيا ግን انا بزي اجرك خيده يزدلي سو باك اب ذات اورجانيك خونا يوعلو اونرشيب كله مالتي كالي مبزحتنا دون نفلطم يفلطن اب حد كتما وزعدي سكور اند اس بي دي سي بهالو تكالات له سكور اند اس بي دي سي ناو كم زيوم زمسولو تكالات كيدنا بنصا كوتشينج زهو تكالات مالتي ناو زيوم كم زيوم زمسولو خيدنا نفلط so that to well building بنتان كنعبي فلاي كم زي حونا جيتاچو زولو زولو حزي تشامبر يفطر له نايتي تشامبر تتقمت نخون بيزنس ايديا كما غيرو ديفلوب يغبر تاع عينت بيزنس يمزواصو امنتاي ستيت نتغوركو زواصني ايكويتي نهندو لون كنده يدليني موت لون كخمنتاي مصو تاع عينت بيزنس بلان يدلين اخلو دخه فاميلي اون دي خون ويس اندبندنت انتيتي دي خون ندالكا تخدو ايو خون زغبو كالي مبزحتو بيزنس اونر زبله او زعدي حزي زلو او حدا درجه بصيح زلو يمثلني فلايت ريتيلز بهالبيزنس او حدا درجه بصيح له سلازي نسو نابزل على درجه خمي غيركا بصيح زبل نايز او حزز ني هنا له مدرخ عبي تشالنج وحده كلاي مبزحتهم قلعو خوينم مصنا او زعد وي كعاو زعد تولدو حزي جراجويت يغورلو سو كم يجرك أخان أفتي تولادي أتري وزن ريسورس ولا ماتيريال ولا نايفلت ريسورس كم يجرك أخا ترانزيشن تقبر زبلون بدن بيجرك أخا حسوا اللي زقبايو أو زين ده هرتم بقى راح تسريحه بالنشامبر مالتيو عبي لو تخمت إخليو كمتي disproportionate representation زلنا اعرينا ونكن عبينا نخلينا إلى أحسب يغني. Wow, wow, give it up. Such a detailed response, so thank you so much. Does anybody else want to touch on that question as well? Okay. All right. أنا سيساي حاونا زبلو بالتعامل كله سبورتي قبروي كاو بتوسخ جنت عبيس أجمعنا community نايل زحات وتأيو build wells build المقبار ناي فلتت من أس إلى إذا حاسبه كما إلنا كن ريوخ لنا تأيو wells كما يجي the definition of wells بعلو we need to understand it. Because brick and mortar business لز خفتنا wells إننا مالتي يكون هذا لابنت سعادو why they ahead of تخالي minority محبرسب إلنا ترينا يو because there is wealth that will be transferred to the kids and stuff like that. So, لابنت كنريو تخوينو insurance. هذا حدث اندحر بخونا حدا كان اندحر مويتو دقو زور سو نغرن. So that will be a startup لاتهم seeds كم seeds ماني خوينو كحجزهم يخيلي مالتي. So basically wealth كنمل كلنا okay business own تكبريها okay what else do you the business that you own is like your life basically day to day نابراها تنابرلو مالتي in addition to that you have to put money aside
You invest in, company like Northbridge, for example, right? And you can invest in, other financial industries. So it could be through stock markets, and then also you have to protect your asset, your home, your investments, everything, your life, your children's, is through insurance, right? And then it goes on and goes on. And also, not only that, you also have to protect yourself from regulation. There's tax related to investment. How much? So there's many people, they don't know. Something happens, you don't know what the consequence. Uncle Sam come after you anytime. So basically, from tax planning standpoint, from insurance standpoint, from investment standpoint, from your own business standpoint, እና ብዙ ነገራት ስለዘሎ to ዋና እንዲ up to educate ምግባር up to community ና አላይ resource available ምግባር ተሰሪሕና I think ጽቡቕ ክናምጽ ንኽእል ይብልሞ thank you አቅኒለ Awesome. Thank you so much. Labello, do you want to add to that, or do you want to move on to another? I think one thing I want to add to that is I think ጌታቸው ብለን ቢገይሩ ዝመፍትሕ ላቕሚትወይ ማለት እዩ እቲ ሓደ ግን I think لغان هم culture ون صبا يخوني when it comes to the world generation كبهال خلصي مال تجارو culture-نا بتعمي طعمي دسيل لك ولدنا لدكم كله مسواتي يخاف اليوم سكاهي وتم نبرتهم يركويهم again as for examples not a true story كنقولكم I had life insurance since 5 years ago now لمجمع insurance جاز خلوه لايف 5 عامات ينيرو أنا لو أنا girlfriend نيراتني مالتي أنا somehow وقعي أنا كل life insurance على you guys then she start crying it's like what's going on مالتي بقى همزو تموت ديها عينت نجرني واي it's inevitable it's inevitable and I know she's kind ምናምን ነገር ገለ ግን the reality ግን እሱ ወደ ደቅ ሰባት ሞቴና eventually ግን ሞትና ለቀር ነገር ግን ዌልዝ ለደቅና ለሕዋትና ለቤተሰብና ሓዲግና ተኸይድናውን more ጠቃሚ ይኸውን ልብል እምነት አለንና the culture-ና እሱ በቃ you know going you don't do that ነገር تغيرنايو كاوناي لايف انشورانس للرديتنا تغيرنا I think لحشي مثلا سال متكاسيو thank you Beautiful. Awesome. Alrighty. This next question, how many, raise your hand if you're under the age of 30. Okay. Raise your hand, keep your hand raised if you have excellent credit and you're under the age of 30. Excellent. Okay. So we're going to ask our panelists, what are the best few practices on establishing credit for younger folks? Because I saw about 50% of you saying that you had excellent credit. So we're going to see what advice we have here. So would you like to? Okay. So credit into bahal, credit background, credit score. تباهي قمت أو أمريكا تي حزم أخلاي قطري صبوق زبها الم أخلاي قطري شوعات ميتن عسرت حدني صبوق زبها تما أخلاي بر صبوق زبها شوعات ميتن حمساني كاوش ديش تميتن حمسان كريديت سكور نتحتي واقع إذا خفلكا so بزح ديفولت لو بزح من الباتون ديرجاتوري public record late payment نولو مالو so a business نغتأتو كاوشيو عتميتنا حمسان لعلي credit score ندحر حسكا اتي ترخو لقا حتركبت راح تيكونس اتولدون نعم شو عتك خون زغيل النبر حمشتي خون حمشتك خون زغيل النبر سلستي خون مالتي هذا حدا جزيون ريجكت تكبر بمغنيات credit score كا ስለዚህ ክሬዲት ስኮር ሰፊሕ አጀንዳ ይባይዘው ክሬዲት ስኮር በአሜሪካ maintain ትገብር
أتلي ثلاثة نجارات كزارة حدا ببورحو ولا ندادي لك توصو قرش مقمات أفت مجمرتا أتقاميو خلاي نافنت ويناي كارلون ويكع فريج ويكع عجلن دحر جزيها نعو بسرعة مخفال مالتي ثالثاي حدا عبي نورت وننمو نسو بقبو تخفلو خمزة لها ثلاثة تريد لاينس نولهم ثلاثة تريد لاينس properly كاب ثلاثة ورح يخساو شدي صورح اندحر مينتين غير كايوم ولا تبلاشين تصني حون يعري المناسي تاي مقواري قال انا انتاي مولكو حدا كم تاع توزولكو مجمرتا ب سوبرفايزر زغونه بانك اكاونت مجمار نقولعها لومي تانكس تو تكنولوجي تودها زوصو قالكا توصو نسخاون كتري تخيلها بحبال بانك اكاونت هم مجمار كالاي سكيورد كريديت كارد زبالو سكيورد كريديت كارد ب300 مجماري كالي ب500 مجماري كالي كومو غير كان دحر زي جمير كايوم 10 تغلطغ في المسودو شعونا كوليجي ناب سرحنا وكالي ناي كل هذا قف يزغون انفورشنيتلي مزحتهم قول عذريهم كساب فرست ديجري زودون زغم زي عينت بريفليج يولومن بزح قرش يودد حساب نزليو اما تشاچي خالو مصنح يكاليو يغنيل. Wow. Awesome. Thank you so much. Anybody else would like to come in on this? Yeah, I would like to comment. Oh. Sorry, Isaiah. ሲሳይ ሓውናብ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ኣሎ ምናልባት ኣብቱ ናይ ዝተተሓዘ ነገር እዩ ክሬዲት ስኮር እንድሕር ክንዓቢ ኮይንና especially for young generation my personal advice እስቲ ኢድና ናውፅእ ኦነስት ኮይና ንባዕልና ክንደይ ናይ ባጀት ጌርና ብወርሑ ንንቀሳቐስ እስቲ ኢድና ናውፅእ Okay, so you see, almost 99% of us, we don't use budget. Budget is very, very critical. And now, new generation, you need to live within your own means. And why do you have to go further, right? That's one of the things I think Kabzik knows. If you follow the budget, basically the probability that you screw up your credit score would be less. Kalai, if you want to improve your credit score, there are certain things that we need to keep in mind, right? Some of the collections that comes into your account, we're gonna have to be careful. Make sure we pay, our bills on time. Because the technology is available for us. We can automate all of our monthly payment, at least minimum payment in the setup Gernayo. We don't miss, monthly payment. So that will protect us, Malati. Kali, the more credit card or the more loans that you have, the higher probability that your credit score is going to go up. So basically, but it's going to also hurt you if you overused your credit limit. So basically, the best advice is if you utilize your credit below 30% of each cards or each loans, I mean like installment loans is fine, but on your credit card, if you can keep down below 30%, that would help your score. Thank you. Wow, awesome. Thank you. Would you like to add to that, or? Okay, awesome. I don't think a lot of people know that access to more loans actually increases your score. I think that's really cool. Thank you. What thinking and action do we need to encourage the second Tigrayan generation to engage in business? So, shifting people more into entrepreneurship, taking more risks. How do we go from a culture that encourages being a lawyer, being a doctor, an engineer, into saying, hey, if you fail, if you take risks, that's okay, and we want you to do that. So how do we change that mindset? It sounds like it's not just the second generation, also sounds like it's our parents' generation too. So
how do we encourage that? Okay, thank you. Well, I don't know if am I also considered part of the second generation? Yep. Okay, cool. You can do whatever way you want it. So, yeah, I think ማለት ጊዜ ደስ ይብለካ እዩ ጊዜ ሁልሻ ብልተቀየረ ጊዜ ብልኸደ ጊዜ ናይ ኣሰራርሓና እውን ሞር ፍሌክሲብል ላኾና ክንኸድ ኣለና ኢላ ኣነ ይርዳየና so I think the young generation ማለት መጀመሪያ ናይዙ ናይ ወለድና ዝነበሩ ተመክሮታት ብደንቢ አንደርስታንድ ጌርናዮ ዲና ኩሉ ዝጠቕመና ነገር ወሲድናዮ ዲና ኢልና ክንቕበል ኣለና ከኣሰስ ክንገብር ኣለና because there's a lot of qualities ካብ ወለድና ካብ ዓበይቲ ተጋሩ ኣሕዋትና ክንወስዶም ንኽእል ማለት እዩ ግን new way thinking እንድሕል ምፍጣር ግን ማለት I'm happy that I came here today, you know, because ሓደሽቲ ሰባት ርየ ማለት like different perspective ላለዎም ሰባት ርየ ማለት እዩ like ማዋዒ እና ካልኦቶም እዚ ሴትኣፕ ተዘይህሊ ነይሩ I don't think at least ኣነ ዕድል ኣይመግነኹ ነይረና እና ሓደ ክንገብሮ ንኽእል እንታይ እዩ ካብዚ ተመክሮ ወሲድና ከምዚ ዓይነት ዝተፈላለዩ ፎረማት I think ወደፊት ሴትኣፕ ክግበሩ ኣለዉ ልብል እምነት ኣለኒ like frequent ዝኾኑ ከምዚ ክንገብር ኣለና ልብል ኣለኒ ካልኣይ ለለ ያው ተጋሩ we are very optimistic you know it's good optimistic ግን we have to be more optimistic even አንተ ካብ መዋዕል ወሰድኽዎ ነገር if you want to be successful appreciate the success you know ብጣዕሚ I think ደስ ዝበለኒ ማለት እዩ እና ሃሙ ንምግባር ግን ዙ ፕላትፎርም ክህልየካ እኒኦ ዙ ኣሬና ክህል እኒኦ for example ኖርዝ ብሪጅ ኮኔክት ዝበሃል ድርጅት ኣለና ካብዚ ፎረም እዚ ካብ ዋዕላ ልወፀ እዩ ዋዕላ መጀመርያ ክጅምር ከሎ I think ኣነ እውን ኣዌር እየ ነይረ I used to hear a lot of stuff ምናምንና just መጀመርያ እንታይ እዩ ነይሩ just ዓባይ ትግራይ ነሰባስብ ልብል ሓሳብ እዩ ወደ መፅኡ ካብዚ ዋዕላ ፎረም ዝተፈላለዩ ኮሚቴታት ተፈጢረን ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ኮሚቴታት ክፍጠራ ከለዋን ዝዓብዩ ሓሳብ ስለ ጀመርናዮ እና ካብኣቶም ሓደ ኖርዝ ብሪጅ ኮኔክት እዩ I don't know how many of you are investors or you know about it. I'm sure you do. I've done new formula. One way the new thinking, new generation كوصل لخير. أهم ذي عينة نايتجارو initiativeات تساتيفو كمتصخلو حاساو كقال تصخلو. Ideas bring more ideas. It's like it's the other way too. Problems bring more problems. What? So once we start get together like this, we have more frequent forums about business and stuff. We generate one new idea, then it brings another idea. Hamla governor tahedna. I think صبغيو. كاو continuity كلها مالت بزح هذي أو ذي تولي دم لعوي قلعو أنا الدس كاولن بهريهم. They like actions, you know. They want to see like moving forward, right? So. Like you call a meeting, you discuss about it, you have ideas, madam. So when you come the next week, I mean, you don't do the same thing again, you know, right? You have to progress from that now. How many culture low generation at house tafatiram new, and that's the negoro set up one, la atom committee kohon lususi kastanagid لقبر format or workshopat كليو على وميلا يلعمل نحن دي تجارنا I think we can bring our brothers and sisters who born and raised in America or in Europe to Tigray Malasi I think we're lucky na tagaru diplomacy quarter more or less
ኣብዚ ተወሊዶም ለዓወይ ቆልዑ እዮም already pick up ገይሮሞ ማለት እዩ እሱኻ ለዘጋጀናዮም ለምሃርናዮም ገለ እዩ እና that shows you if there is action they can actually do more little ነገር የካውል ወስድና ሐምዲያ ተገርና I think we lucky that ለለና ችግር ክንወጽ ልብል ተስፋ አለኝ thank you Great, awesome, thank you so much. We'll do one of you can speak on this, then we're going to ask one more question, and then we're going to open it up to the audience because we have about 10 minutes left. So, oh, you picked the mic first. Go ahead. Okay. I think main thing is has what I you. كل نجار كاب جزاء خايز يجمر. So Mr. Malawi Anto يتقصونير. We need to encourage the kids. Empower can govern from خلالنا. And the كمو زي governنا يوم to fear overtake them. And now كاب تو كجورو وزداليو. كجورو كتر في خليه يوم مالتي. So one نايب على personal experience كنقرأكم مالتي. نا ودي عصر شمونت عامت. He's freshman of college. نا he's a sneaker hobbyist. sneaker ገዛ ሙሉ sneaker ይዛሉ ሩሙ ታአቲና ማለት ነው እና he told me I learned a lot from him ማለት እና basically he showed me how you can turn a used shoes into a profit and it's just the other thing that I learned is how the niche market works. All he has to do is like is in his phone, and he has this website Nike, Adidas, Galamela auction yigabber, and then he knows what kind of brand is demanded in the marketplace. So he picks up yigabber. So I initially I told him this is not gonna work. Used shoes. It's not gonna work. Who's gonna buy used shoes? But he proved me wrong. Now let them do. Encourage نقبرهم نحجزهم بزبل وصل لزدالخوي. Thank you. Awesome. Thank you so much. Okay, we're going to ask one more question, and then we're going to open it up to the audience. So think of creative questions to ask these experts. But this is something that I always think is interesting in our community. A word that I think people get a little worried about is debt, D-E-B-T. How we deal with owing people money, because we're people that care so much about our word, our reputation. I think we try to stay away from ever owing people. And no community in this country has ever really advanced without access and availability to cheap debt. So how do you think we as a community can leverage debt to buy more assets, to build assets? What is the best way that we can utilize it as a people? You're the expert in this, I know. እሺ ቅድሚያ ኣፍታናይ ዓንቶ ሓንቲ ነገር ጥራሕ ክብል ካብ ናይ ባዕለይ ኣብዛ ዓዲ ምስ መጻኹ ዘሕለፍክዎ ተመክሮ ማለት ኣነ ኩሉ መዓልቲ እንታይ ልኣምን ኤክሰል እንድሕር ዘይገይረ ኣነ ኣብዛ ዓዲ ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ክህልወነ ይኽእልን ኢለ እየ ዝኣምን ሕዚ እንታይ ማለት እዩ ኤክሰል ከም ሃገርካ እንተኮይንካ ካልኦት ዝድርቱ ነገራት ስለ ዘለዉ ኣይኩድ ቢሮ ዝድርቱ ነገራት ስለ ዘለዉ ኣነን ሓደ ጻዕዳን ኣብ ሓደ ስራሕ ኢንተርቪው ገይርና ቴክኒካሊ እንድሕር ማዕረ መጺና ትጻዕዳ እንተተመረፀ ኣነ ኣይገርመንን ኢለ እየ ዝኣምን ስለዚ ነጻዕዳ ክበልፆ እንተኮይነ ኤክሰል ክገብረለን ኢለ እየ ዝኣምን ሓደ እዋን በዓልቲ ገዛይ ኢንተርቪው ነይሩዋ ንሓደ ስራሕ ሓር 85 ከም ዝረኸበት ትነግረኒ እንዴት ወዲቓ ሓር ንጽባሒቱ ከመይ ኮይኑ ትፈተና እንትብላ እንተለኹ ኣይሓለፍኩን እንታይ ኮይንኪ ክልቴና ማዕረ መጺና ግን እንታይ ከም ዝኾነ የተረድአንላትኒ ወል you didn't excel እንታይ ኤክሰል ከይላትኒ እንድሕር ዘይበሊፅክዮ ንስኽን ሓደ ጻዕዳን ማዕረ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዋላ ኮይንክን
تأتي ومناتك أكسنت سمع زوعلو تأتي ومناتك فحشاو قص كريو زوعلو سو هاي تمرت إكسل ذل نجر ناي بفلا يوزع عدي مسيا ناي هو فيلسوفي موت إكسل تبل نجر أو كله قص أنت نريا تبغى بفلاي ambition vision خمس مسألة عبيز ولا نجر زلك خم هاجري سريحة كم هاجر كان ده سريحة خم هاجر كأخذ نبي ده إكسل غير كاجن كم هاجر كايكون كان زبل نجر ما حد سبق مثلا نلقح وين حدا خفت عن توزولنا يجمر خفت عن توزولنا يجمر تيمالتيو discipline زخونة ناي فاينانس أرادا دا أنا تحساسبان ده حسكا متيخا إمبر أو شاف حدا ناي business opportunities لازرخوكا لقى حسوي لي مالتي يكونن سو ت أنتون ولو نورنا supervised saving account secured credit card زويل مبان كالي ناتنا culture زي rotating credit and saving association عقب نايقول عقبون مقاريكال ناي عبيت عقبون مقاريكال حدا بوليس حدا وان زحاتة نغركم سغا ودبي خايلني نغرو خاوي كم مصاخو كم يقرم ينبازوناتكم كوميونيتي زغلو غاز ستيشن 7-11 ليكر ستور قلما لز حزوا زلوسي تاوي مصيهم اي مزحتهم ريفيج همكم ديهم مصيهم يولن وات سيمبل حدا كاب 10 ساعات من عليهم سرحو كلا عقوبياتو حنتن يشتري ريستورانت سلازي يبقى سيف يقورو تا سيف زقورو عمت 30 شح 50 شح تكون تغيل كفريندز اند فاميليز حدا 30 شح ويكا 10 شح وسيهم تا ايكويتي تبهال 100 شح غيره ما 400 شح يا 500 شح بيزنس اون يقورو سولكو ده حدا صعدا عركينيرو مسؤول فالتني توم بوليس ندحر تفلطو خنكم او دوم ريتيل ستورز ندخلو بنصا شاهي غزاع يسوتيو لسلاسا كيدن نخستو خما غيرمت بيزنس كم زخفتو خنغرومي زفلطوم سب داشها مالتي سلازي تعقوب بطعمي امبورتانت يو نتاشم كالي لوكال كوميونيتي فاينانشال سيرفيس سلو كاب بانكي زعا بانكي زارم زلو زوم لوكال كوميونيتي فاينانشال سيرفيسز مبزحتهم ايفلطو قربيلنا ابي ابز ختما زيسي فاينانشال سيرفيس دولو خندرق لنا كالي نحنا يتعدلنا مالت كلتا عينت سيفينغ يتقومو قال ايميغرانتس اسرائيل هندن او زعد زلو فاينانس يوم يتقومو تشاينان كوريان كن ناي بعلهم بانكي يغوريهم فور يور انفورميشن دك تشاينان دك كوريان اوزي بانكي نايبا علوم اوف كورس من امريكا حق تطايشه بانك غيرهم يوم تمدق كوريان تشاينا تاش مزغور كم من اسرائيل كم من هندغن كوم ايكونن انت انت وزولكو فاميلي اند فريندز ون حدا غزياد ما تاي نغبر اتي انترست ريت خبار تولد خبار سلازخونه طرح افويد نغورو نو ار او اي زبهالو خندي % يخرخول 25% اندحر ترفت رخولو خينكا 15% لقى خفيل كاوسد حر تخفله نو 15% غينا ما خبيره مستي تتصبيو او ورادير كاتاش مغبر كالي بزح كوميونيتي زي يفلطو كوس زي يتقمون لبا كوساينر زبهال نغرون مفلات صبقيو كوساينر نسخان دحر فور سام ريزن لقى حتركب زي تغل كوينكا كوساينر مغبار كالي don't mess up your tax return please tax return زي إنكام قميتك تحر جزء بيزنس جزء أبي زول إنكام تولوا تي إنكام كهالي فلتي تساكس ريتيرن زول لكن كهالي أي غون نمو داتا مخري بليز ولدي دحركي لكم جزء 5 حزو جزء 5 جزء أقوروهم كاب ولا بيزنس تخفت له because تجزء زوتري إيكويتي خالي بيزنس تخفته قورهم يخلي بسرون أمريكان دريمز بعده وزعدي جزا مجزاي جزا انت حرجزيها تجزا وعلو ايكويتي يطريلكا كاب بانك تكركل خون كتلك على الجزاء يلكان جزا يبلي يلكان حدا يكون يغلني. Thank you so much for that. And we're actually out of time. I did want to get some more answers from everybody, but if you want to ask
any of the panelists questions after this session. They're experts in their field, and I just want to thank them for participating. I want you to give them a big round of applause.